Yo badingolu hato nyakili nyamaka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badingolu ngali kontong alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Badingolu alnal badi malamu jamme jilanko jato na political awala mun kamen soto kabe fo radio lamu badingolu bi afele mutanan ko teke jamme jilanko jato wala be siri ngali bi studio kono ko mi nga fale nyami wate nte dunta na studio kono luntangol ben feñola jang luntan folo min ben bulu bala ngama ko di ala fulanya ngama ko di wala min bono mani min bono ma min fana bono ma fa dangoto ini bari ngol nyokon ton jannin kadun ka chakon badi mayde min be siri bulu bala ngama ko di la folo ini bari ngol nyokon ton ngalo ne ben dakalol jube ke safa ko to nya ni dakalo ko kuma jamala badi ma to anin konton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gamenol bal konton nal baldi malon jiba kulo abaraka bake bari ngol tolle ngo monyola jiba kulo kabiri bari ngol kontong alhamdulillahi rabbil alamin nyingeta ny kontan kubati bari ngol tolle ngo monyola jiba kulo dun tan ko take studio ko kabe fo radio lam ka political awamin sotalier pa ka political awamin sotalier wala nyinti akatara durine akatara kandiring ruku nin jiba kulo bata je ngambay ko di mo flanjang wala fana mo kontong badi ma to anin kontong. Assalamu alaikum kabe fo radio jamme jilan ko nge konton ntelem pa koli baraka bake badi ngol tolle ngo mo nyala pa koli pa alhamdulillah once again welcome to kabe fo radio mimbe bulu bala ngama mimbe mara karola ngama ko diatela ngamira telo last pasenti ngama ko diatela de fanani badi ngol nyokonton badi ma to anin konton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جيلانكو كيتنتو جاي نتلم بروف باجيتي baraka bake badi ngol tolle ngo monyola prof alhamdulillah rabbil alamin badi ngol prof baji lo woti sabanjango bi ngamo sabala soto kabe fo radio mutanan ko take purunga kacha political awala minga ke kabe fo radio jang alhamdulillah rabbil alamin jiba kulo pa anim prof ka fale ko once again welcome to kabe fo radio alnata lentra da sa mol la sobot min bije wala watinde mo botala nga wato fale anyway jiba kulo pa anim prof jannin ka dun ka cha kono nga information o soto ni watol kono nakke ba dole ko nyiko motole nata fo afutata Johnson auto na sate kono Johnson auto ikanyi nin karo ke pare ko kumandi kanyi nin ka fa muna kabe fo radio be min tole nga fo ya be yomal chama jandi be dun bunda baba la je rek next bulu ba karola be je ngfana nga wala fa nga ni halji ni kala fo yomal chama bunda baba la je jandi ka du yomal chama abolto kabe fo radio nga falen ne kon albaje la lugo min na samo don dunya ka kidile be ngata lakira na diara ala inshallah al si ala alfon da handi min kuma ta ala alfon bunya jibakulo pa prof ngale kon ton ko teke bi natale pour nga kacha ko wala me yanko be kumaren jibakulo nyim pointo mbadi lela nga kacha la anim pa anim prof wala nyindi TRRC on April 11 ye nyinin karolu ibe nyinin karol ila nyinin karobe lorin wollel kambake jibakulo nyin keta kullel timi yalon ko bi molbe la kan kulla mi yanko lanna kunten molbe kuleta kan ka falindi isiso kono kala jibon isiso kono anda manke jibon fendi jibakulo pa anim prof nyine be kering jibakulo ngamay ko dila nga kacha April TRRC kan mol nyinin ka on April 11 2000 jibakulo mayko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين jilanko mbe kontonna mbe jayla mbe nimbara la bake nyin TRRC ikabu yamun nati ko Truth Reconciliation Reparation Commission iko kana April 10 mun student demonstration mun ketanun at that time tonya lo student demonstration ketale in year 2000 and then modul fatale ifote ni olla alma ale nema nin kafarke but ala ko tonya nyimmol mu yalon ko wolle wulte ko be balamba yalla o wato la president o mantaranu ya not so vice president wala biya not so okay sign na tare ko itol data pour que demonstration ke fa ngenda ke fitnol tiba demonstration o mu yalon ko ñunu natale ka police station ol jani ama gamtelo butol wato nyim butol nyin telephone butol mo be kering ikadunga ko no le école ke wo butol be nun ko wolle boy ka fenko tay pour que ko dolta mum ba kono so isa lon ko wo student demonstration o nyin anin molle bi jemu yalon ko wolle involved and then those people are not students, they are criminals. Dia woman dia way wolon to nyati de
because nte ba fula criminal lo because natural tol ko kana demonstration al ka munyi ni wandi bitikol to ale wandi bitikol te albe motol janila albe police stationol janila alcool nataka balamba leke andu balamba ya keta nyaadi le munan ne be futala wole fulol to lafa jam fane senia damande nga jabaka sa woto iko student dole bijem ya lon ko fire service ole la fa or stuff like that natra fire service or la fa fire service jel la fa maybe killing or mofula wala bude or stuff like that for limantra under detention bang fo la molim ime samba luwata kay ka tanila muna na le nyinke andu wodi ngo nyi jumala samba woto fo nyunu na tale ya nyanko ila soko no fala mola samba par ama wodu la fo ya tocho so nyimbe mi kulte mi yalon ko nganta ka hakilo to je bakel jande be dunna ku kono e kadu mun kono alo muna be keri ngande be dunna kana moy param wala paw yedunga kono dama be je kadu ne ni nyini nga mune ka dafay tafangta ite ko ngoni feño fa woni la no nyot but kabru oketa student sol nata ka tiñaroke so natara pia yul natale wala sojarol definitely e ka strategy sabale bije ko wala use you have the batting section wala nyin dokolti ka mu use pour ka crowd control ni mawno you use the tear gas nin tear gas fana ni alon ko definitely nyin ko da be lanna tambikanne anda kata nyama be ka bikata ko ma faka wajabi e ka maximum force they use but shoot below the nails imanya na kana be kido use la imanya na ka use santoy kabo kumbali wala kana way duma dan ko pour gal camp pour tension effect because at that time in tension be no nyami wallahi alazima control man dia but ntenga lonne ko production mumbe system o kono amanke tol nganiyoti pour kata ka fay be student fala o manke nganiyoti de e tol nganiyo munti e la fare pour ka ko nyin kam nyin no tol la intention but cool tata lanna tambita ando bika bay cool kono hani Gambia da matin sate dol fongo bije tubabu du e ka tra protest kan e ka tra demonstration kan yin protest okay but at the end of the day mo bije mi yano dol bije ka faale o man kenene bajoti but the most important thing here is that ntol be mi Gambian we are all interconnected nyanta ka yang fu ñoyele kuole bang but madi mo muntata fa fesiata te koy kana wo fatole wasi ko teke ka kutandi ko teke wota kamta ko iteka essentiel yele ma dimba kono so this nyim TRRC ala nyim ma fa wala fana wolo and then iba jela ko tom jilan ko jato iko jato mo ko supa kanja domo iba jela ko nyin ko ñun web protest kan so ite ale ifota Westfield already a police station or Bregle so ite amere ni ñunu futa de dentim biri kata mile 2 o mo kilingo te mile 2 Bregle ba it's very possible it's a Bregno and the natare mile 2 Bregle on that day what do you expect is gonna happen war in the country ko bangoti nyada so ibaje lako ni tata jibe technically it is political motivated wallahi afole mandia but technically it is political motivated because in the first place nim president to jamuna nal kam mama nga koma ajiba kulo me kuntu alama alakane kuntu at the first place fo ne ada ko lafta to nyale sabati Gambia mune be to nya sabati la wala nyinti ninti RRC nyanta molo nyinin kala April 11 la e nyante nyinin kala jandi tolbe mol nyinin kala folo ya fo mole jimalle April 11 sabo karamun to dinno to jeki la ay village demonstration ka fa ngoy mota koma ndol be karanta Gambia le nganjo nyinin ka mune asabu this is the hard fact. Thank you very much Jilanko ye point of soto janne kende ke because according to them ila student union oni ila leader nying I just forget the name Tony nyata Tony na la but wole ko lead but wo fana I'm sure it's very possible and lim wolle be diam la mi yalon ke be kala politician oltile wolle ba fula wole ko saying ala kata le nyinke bang na le nyinke na finde dal ba fula wole ko ha ñi nekata so ipa jela ko politician they have different dirty tricks mu yalon ko ikamol pusle afetole na ye fan ba ninga atra ko be lari wala nyama jiba kulo mistake ko be student union o konole when there's a problem in the student union you don't see the opposition go and see the current government that's what mean tell on jero lati that's my own point of view I understand that because dinno damata wolle ko kana fitno leke
fokke ba kurungole tara duma mi yanon ko wolde be to ko kuol fe so nyin non kodi and then nyin TRRC ngajele last time ye Aissatou Njie sedi commandele you know you understand so Gabriel commande benunka nyininka about April 10 11 keta nyami but you know I'm very shocked you know ensa falla diamu kangot ajiba kulo am batunge kuntu jannen kamurna folong yemin foteng a pointo bi janne ngatale a vele saferen duma ning ala sontambi najele because esa fal ntemalong a kungo min sifa bala ngaja da malla gambia but malong anyway mbina jele mbe kachala jele bare Mr. Njie fana mi taraje ay doya fe ike nyal kala kala ka kurim failal mbo fana tentu lamba jele de no Mr. Njie inshallah wo fana binala na de tamari masa baraka bake jiba kulo pa ko le ngebulo mutana tapu nge sabana sa ni nyo nyakono jube pa fo studio kono sumiyale ma ba ngilafta jinko muluna pa tonya yeji bakulo mo lembe kachaka April 11 nela student la demonstration min keta Gambia fire sabu student dolu niyo tutaje so mbenyi nin kaka wala ajiba kulo e balo kandita studio kono badi ngolu jiba kulo ba kande jiba kulo e balo kandita ba kande tonya batiya mbeten tulambe jayla afang baten tulamba jayla awanyol be mbeten tulambe jayla batiya ngali tentungal jay pa TRRC on April 11 kuma kangol milbe foka yamwele bayrin TRRC be stikka wollel kan pa nyin kumolu ketam mole jakal koti ako lafta lola mole tonya bundato aya tara ko kulel ba duma mili yalon ko e be noring bare tolte son naka jefo pa malo munnim me fana mira data nyin ko kon auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jilanko ngeten to nge jaay elen nyin karo sahayata bake akuma yata bake inshallah ka Firim Bank dingol ye mu yalon ko mun be di bokono April 11 2000 fo bank dingol mu yalon ko finkintel lende ba hani finkinte fa na ma kan mo ba lon ko something is there ñu ko be mu political ti yalla na Gambia mbuka sonka to nya fo ñoy to nya fo la yole muta wala na fi ko wala mo jawoti ba ñi April 11 student la demonstration o coup d'état le chez coup d'état le was demonstration o mu yalon ko iman demonstration ke siloka e ka police station le attack ka mansakunda la dulal attack ti ñaro ke malla wo mu demonstration ne ana mamulo kon ye momo futara o dulato ni ye mota ni man kanano be fala e hamo mo wolde akata la ko police le sumata andi la do ko le ya karanne wala na escape ta ban ni wonta no te kanala another ka Aissatou Njie sedi alafta kumo duna da kono mi yalon ko mum manke asalon ko mero fana manke mo stupidrente Isa Fall na fi kolam ani nim foto wulo la jade ni Sadio Baro Gambia kono jang ni lafta wulu sadadi la mola ni foto Isa Fall ni Sadio Baro la ila sadata jabila ani mojamal keje e ka focus ike hachilo beke nyen TRRC ndela jero ko mole al nga continuer na baluwo kenyala al nga continuer na nyindiro la al nga continuer na badiyala parce nyen TRRC man na ka banko dodo anata ka banko tala temala ko so fo amnat na nga jefo nga TRRC je ko di dumbo bondi ya di mo jamal la bibi ni tata na loptano to hani jioli mun lola mole abuka soto sa na TRRC na faale because mun fata mun tambita o tambitale mun tambita o tambitale ko president Jammeh ku jawale ka bala la ku nyima mun ke jam monene mo sata ka bo kana TRRC momo na ta TRRC adiam ta president Jammeh la ko mo isalon ko ay kule kay anene man ku ke mulye wala ne man dia wala ka support bi bala ku ke mulye ya expect ko nyima sa kunda fana be ku kele wala kana ka wuliya fo so that is a domoro ke nyima sa kunda ko mi benon domoro la president Jammeh at the end of the day ni boda je fana is a wuliya fo man sa kunda do fana e domoro ke je comme domoro kanu nya kan ni Isa Fall jo president Jammeh la joku fama soto ba ye momo ja kan ni president Jammeh kajafi ka attack isalon ko president Jammeh atelo joku kon Gambia nga haccilotu ngadele mol bondi keso de fo bata ko mota dele o bondi jang nga haccilotu nyin TRRC na ka banko talal bibi ninte findira ko entelenge koto ma fo entelenge do ko ma fo ezata la kan hond ba
o rankin bitala fontol mumuringol o sobo bi nada demonstration man commence jen student demonstration ni dara Senegal every year ka dindingol faajele nga fema mun jaman ke koy ko kolem ila university student demonstration wala ka kande nyinti bank ni findena ni mamantare forces ka bledo usually mi yalo ke ba ka mundel parce ni wonte ni yalmo tay ka alfale student on le ka sia forces ti so mun dal wala ne tiarar ci bondilo wol kuriya jelle ka keje ka din jelle sacrifice je bare wokuo mu me nyim bankol be diningol mu sacrifice nene ta moy le koy mo le samba tiarar ci demonstration manke kanila jam o tre yo tiarar ci nadal demonstration manke berendin sade ñoo faaji momam faaji fa ka satel mil konti ten ndema mira ñul fangoy ni satel yalon pira on ke je bam e mo ye fure jelle landi je instant anda de to lel bulo ko ne la ban sakunda bulo iko o commission londi o commission juma le fem ay man ñaadi le nga ñoo ñinin kaw fulo moro mu muso tenkere juma le ne na la ci tiyo moy ko ñi bile ba sambala kod la ita ki dindi la dolle aki ngo Gambia ngana tulun noni yoy nga kuo fo mu yalan ka ba bank dingol nafal banko be kolearing ko do man soto na fulo man soto but these people they are enjoying lungolu jiji bidon be lola ani fengol be lola be minna air condition be mala kumol mun diade da ko ne ko le findi bare mom bank dingol consider so ni momé kalamuta fan kalamuta ngam foño ñinna fi ko tiarar si jibe la nga concentrate banko kan tol man nya jang ka be for radio jang pour mowe jang manna pour APRC ya manna pour GDC manna nata muye pour banko kos nyaaje be APRC defend la wolle banko bondi nyaaje bi mbotana dibo ko nga nyaayele APRC la kon nimma APRC tendu bi ndol be kala mol mu yalan ko jaati lol le mundi ala ko nim moye penkendo ke ni ma tenduno do hasidiya be ko non fam akoni moye fenjaw ke ni man kumaye odo de fana ngani jaw yabe because ni ma kumaka ni man kumaye so ma fana bi da kala dole kon nga xajilo to ñi sénégalais mun na ka dunkan na banko tinya gambe ne ma ñi sifalon italon na ni siol be jaase siol be sida jane italon na ñi mun karle ni ñi sido la kuma kan fay camera wulu do siol kon nga xajilo to biya na la fo sifatam fo so bela be dunna siol te mune jarta wala momo naade ko président Jammeh ñingo hey banko la loi mu lualdi ni data enforces la loi bi jël ni data police la loi bi ni data NIA la loi bi jël wol mu me nana da man sakela ela fen ko le pass momo ila do ko mi mindi bo le kala so ni data ela do ko ni data kuriya ke jo tutay fu mo le ka itole alo ne student all defend la nya roba blade bi jël mi yalon ko training school ka usual muna ne mo use muna ne mo use bi dol bi na be wuliya fola kabri order di abodana president wala akiri kara hey mo dol ka fo president oje ni dol ka president oje ka tambinya dol fana ka ja ka tammi nena na ma fi si platform mol to ka kumol ci ka wordsol exchange ba man sa fa de chakani fenti yalo gambian ko lo nyanta min understand la wala nyinti ko kuma ka min ka fo TRRC mol ka fo ikabota president la wala kuma ka bota president la president in general amanke chakana fenne fonti chakana fentende in general man sa ke ya fon le manke chakana fente man sa ke kabirin afongo adingolu akotolu adokolu by the right fongo jalli be nyul jela alnana ne wote nyul be be kana ka lo TRRC yalo mi en jakali pa fo TRRC lafta fola mole ne ko student demonstration min kita Gambia nyanta kelale fo lafta wala fola mole are they trying to put that in people no me la je kundu ñunul kam mol ko man alna na banko tinya mol ka mutefe la tola alna na banko tinya nimbe ñun kumo mum fola momo ba la moy ni hakilo kana la moy ni jusola because momo e din kurungol la kuriya fasa e mun din kurungol at the end of the day ndanga kuriya ke yem fasa e be dole fana sembe ngare kuriya wala na ñun 3 years jotna wala na sembo soto alna ale banko tinya at the end of the day ngal support so ñu be mu coup d'état plan jang e ko holle ten e manna mo londi jang ka fo ite la nyanta nala
ñun coup d'état mun keta jammela wato la munat na le ñin nga fo soto tale bang non kala ñun 22 years ola kon mol muye bankola nafulo tinya inene mol commande nan an dole murtara ne wolbe banko kan janne na bankola fengo mi yalon ko be jikitalam bele den dala kata mumurngol mun ma wulu wo fele ko liktal bar mo nene mo fintindi tiarat ni passport scandal mo nene mo diam ñi ci dol mun dunta nan jam mo nene mo diam de e wol mabo ni 3 years jotna e wol fintindi baro ñanda hajulo tulal jam fa dinko ni ba sinne sa kanyandi kata isa fal ñol jam fa dinko ni mo ba sinne sa kanyandi e kungo kande fana mol sesi o kamade bara min bije wala jinto ko pa APRC dingol nak mekuma kilim falale alkana si ala alfa jube o nyama jibakulo ala la jorangol mamandi pa wato sida ala la jorangol mamandi nte mom modo lo ma nte fan kun ni ndo nim finti dal ngol nte galo nen ka finti le because nga banko la sudu sono la ala la fatarol pareni de prof ala la fatarol pareni muna banque dingol mu yalla koy ko kada su fenko la muna jarta ka ci di train wala ka kubudo ke baro e banko bulay sumia ani ñing politiciano ñi sokol politiciano mun koy tol mon politicien ibe la poso le fere e man banko after kunum mandol je ka nektayo saba bibe nektayo saba how many years ibe politiko kono bare bibe nektayo saba le be flyer ke le be la kol ke la hotelol kono enene mon projet le sama na banko e ni man to nya fo ñi isa fal ñol be mu solimal let ibe mu solimal let moti je mu yalo ko honesta ika alifa londi ko ngaybe ika kuma du wala mu yalon ko mu manko fori kumode dunia nimbe fe ngofen no mala nga no manin tilingo kan anin kana no manin khadum wala ala fen di mola nga expect ay ala nyine dilal bare kabo ni ko ka justo wala tay banim banko le do mala by force ika loja ne ka molla alifa ne ni man kumo fa ya fa o man soto ye fani ko le nyanda kala bang fo atale jumaate ka tujele na mol ne mol banen nale ka tujele ni dela afela ka tara lo tabulo ni ka tujele tonya fo ñewe yani sécurité be futala wallahi be sabatala kende ma sababa tala wallahi nte yalla la sa lu ndolo nin jiba kulo be sirimbe kacala nka ko sojarol mil kata TRRC I still blame them. They are not soldiers, they are scouts. Yeah. It's just that they decorate their body, put it on that uniform. Esafal Conte, you are lying. I give him just half a second. But before the security will intercept in between me and him, sabade about alal. And now water, anganga de bita Spain ne kata scan. Yata mini France. Ka scan, wobe scan in masino. Ninga anganga lipa, niag masango la kaitalon akatita nyadla dunta nyoko nyad. Pa, thank you very much. Ye point to me matenga kumata bake. Prof Baji. Nye sabana ngelondi ngalonde dabe nganyagang adaka tu smile na studio kon because as we are discussing on other points adaka tra points will get kanabe safela prof yamere TRRC ibe stick kan on April 11 lela prof malo munam ifana la mira data ñu ko kono diamo kana jam fa prof Michael أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين jilango ngetentu ngejay thank you ngajiba kulo fanan tentu ngajay ala hajo betu janata pa fanan nga tentu ngajay ala hajo betu janata dol bi jele nyanta kana bari man cham soto pour kana wo bumem be tentu lambe jaylam jilango jaje jiba kulo diamta pa diam day diamta min ben sondo mo kono ni nga solution o sodo bi Gambia abe dunna nyokon nte because mbe kamparina kana du nyokono ba diya ba bondi kan nyokono don't see me nka smile but mbe kamparina I know yalan ko kilin semin fono jilango mo kana wonni tara sate ko ne iko nyin korda keba bije min ke sumna laranka itela ulula wo man ke baya polo yalla ne la ulula be labana nyam fa be labana bula laranka yalla ne prof yenna side le ma jandi be dunna bake kacha kono prof mo na side leti APRC kolde ani mol be Gambia mfana pa nyimu pointo leti nga fayal kan alfana ya fay mole wo mo na side leti momo ke sumna la ranka ndun ke bala molom nka la bondi balale
ku jama prof ko may ko dila bula ngande ngatam bar say mi alon ko ite wonde alfaja mankende ake sumna la ranka ite ka fin nan ka kawo ke bajalay sama ni te la ke baye bu la ranka e be kala nyaadi la mbimbe wala kono because iko yaaya jame mam betia bi mimbe siri wala tambita yaaya jame if Esapal kamim advocate wala the actual party then Esapal should have resigned. He should resign because students people were killed in a demonstration ranging from Kanilai, and then students were natives of certain villages like Kampenda were arrested. People at this place Faraba were killed, broad daylight killing, and so many people been killed in specific areas. Yebula kolonkono, yedobula kolonkono. So what is Esapal waiting on his resignation? Did he resign? So why should he tell the vice president to resign? And let me tell this categorically clear. Vice President Abala Dokwala, the stability and the instability of the nation is up to these security forces. Any ndebitala ami time mina purkata selection la, unfortunately. Ntata wato mina, even at the NIA screening, you were asked to fill a form. Why do you intend to join the service? And you write like to defend the integrity of our nation. Those are the majority people that what the majority people wrote, to defend the integrity of our nation. So nite okay, wokola inat na ya sign ko ite bankola tanko ibelori wole kipe. So ni demonstration nal pintitana. You just let them go. Ko mindiata yake. What about in case instability nata? Cairo mang na tenku. Ebe kala nyadi. Jilanko, I think yesterday you saw me the channel min choose. This is my channel, Press TV. Nteka world jibe. Ranging from France. France now I think is up to 2 months or 3 months demonstrational bekering. Yellow vest. Ibela demonstration la. What does it cost to the economy of that country? Ila economic. Paye makwele paye ame ayeti nyale bang. Who knows? Go to China. Yesterday, China. I was reading China. What was happening in China? Ikaje kasilo block ika dulal mala. Official ni bungol mume ikabe mala. We mune na pandoli. And you want to allow demonstrators to come and destabilize our nation. Natra, this is what Yaya Jammeh was allowing, and Natra, this is what the constitution allowed. Then we would have not reached at this stage. Me kuntu alama alaka ne kuntu. Itoluka min foten fango mbola. Itoluka min foten. Itoluka min foten. Wole nyinti ko President Jammeh manyanka kuke o molla. In fact, President Jammeh man kuke wala. It is a nonsense when the head of state is not in the country. Atoluka mamanga koma. O mukulu reality. Korda diote korda kon albala nonsense ola. Next minute, atol ko moli yol allow. More moyo ko empower. Imal la fi Gambia la. No, you don't like the country at heart. Man sate suwa kono. Nyimbanko mole maba alko moli yede mo manyanka kuke wala. Hey, wote ko ngato nyafunya. Wey, wote mo nte tara school le. Atara almost ndolba complete kan. Wo entara school le. Ha. Yalong one thing nyinol coming for wala nyinte ko. Minoliye o student ol nying ma inyante kitindilal. But if not Rayomol Kitindela, the other uprisings Minketa during that time, soldier would have and the serviceman would have got that fear that if we are executing our duties, we would have been responsible of that. So Sahin Jumalebe Bankonyin Tenkundla. And there is a constitution that provides that. In the service of maintaining peace and stability within the country, any issue that happen between the security forces and others, security personnel have been guaranteed. They cannot be warranted for prosecution. That is a constitution that mentions it. Yes. You understand? So, more money, millapta ita constitution read from A to Z. Abajela Daminto, the call of security. Abajela Daminto, security have been guaranteed or have been warranted. Ko ni tata ila operational la kudol banko lapta kama mangi. Momi baramata je kuo kuminkata je security. Mansa man sembe soto security. If Natra war is wrong, our National Assembly should have
remove that constitution. But just imagine, be ite lapta kana, be ikoibe testify about Yaya Jammeh o kuol minketa. Who knows either Adam Baro minul bakoma, Adam Baro kamanyal mimbeke, ni Adam Baro botaje. Ita asatala. And you swore that the constitution and all the secrecy of the state would be kept. Bankola kullo ibak mutalal. You come back again, ika bankola kullo bondika finti de banda. Atum nyine yatina banko tata nyato, nyine yatina banko fanan sabatita. Jelanko, you look at Iraq at the moment. Demonstration of Bekeri. Fenjamal tinyata. Ranging from France, Iraq, and then China. Fenjamal tinyata. So open all demonstration, prolonged demonstration, ni situation. And you look at this situation, what is the common sense in this? Ibe demonstration la ye tiagasu might be yela gim pipe letter ye busala. Iteko, you still have the power to go ahead with your demonstration. Ye tiagaso ta ye bunga la puri ye bore. You still say tiagaso man pen non te bala ngal nisi buole ke nungo ko wala nga maxole ke nungo. Why are they throwing this tear gas onto you? So that ye bore. Yabula. But you still said, no, I am going to continue. Then ye na ye republic holta ye bunga la pur ye dimingo pil. Ye bore. Esesila. You still said, no, republic holte move ala. So what do you expect next? That is a question for the entire Gambians. What do you expect next? Tear gas o man pen no ibala. Butero man pen no ibala. Republic o man pen no ibala. Then mune be pen no la ibala mimbat na yeda ha. Gambia no la alim makwe. No, answer. Adial. Lim. Abanta. Because in order for you to maintain peace, security, even the appearance of the security should cause you to maintain peace. But in the appearance of the security forces are in your presence. Iteko no. And any security personnel that is been vested by the constitution to take over the responsibilities and the security matters of a nation, it is upon your responsibility. Ni ite mankuke mi alonko. Hey, hani dino fango sonta nyenako. As dango wala kuko de ni aje ko. Nyin blade ni nyin keta mo jamale be pala atu nyin blade ni nyin ku keta mo kiline be pala e man solution sodo mo kilingo fa e mo jamatu je ila alayhi salatu wassalam ya fala ko badi muslimol nalbe siring mo dental wilte ko be jamala kayro tinyala ko ali fa ci la yafo yalo nyim molu lafta min dundila mol kono prof atitano den pour gambia di ngoy wili ayta ay ni fo mo sika pour ka banko tanka mo takela hani yake fa nafata because ibe banku tankola ilo do ko kono ko nata kebulu je ikoy be kitin lakan den akamade ite man right soto la banko kan ite be do ko la banko en drong e suru ga mala bi je ite man right soto ite kay fe meta diven. What are these people trying to tell us? Ni tol man to la sojarol value e me respect ye bulantol bulu, we value them, we respect them because they are our brothers. The police, they are our brothers. Ya moyle nyimma sakunda lafta civilianol nyaadundila sojarol ni policeol and the other service sectors and woman janka ke is wrong ning civilianol hanita nyulla banko man tanka koteke banko man tanka because nyimmolla appearance da madam president jammela wato ni PIU nata molu man janjang when the army comes mo bele ke konkedulani why? Because of their fear. Sa nyimmole na no bare sojarol mil kata ka testify TRRC alal fango jube bake prof bulanga may ko dila jilanko yalanko killing im along this TRRC, even looking at the composition of the TRRC, Esapal and any other exile. What I want to mention here is Esapal ko 20 years experience of war crime, and in the Gambia we did not experience war crime. You understand? So sign ni atela 20 years in war crime management and other things. Huh? Did he really have this stuff to conduct those kind of investigations or prosecution? And one thing I want to tell to those appearing at the commission is a hachilo tubake. Nyinul ka mokilin kungole muta. Atu nadi ata alaman satala wot nenete sotla dunia ko ika yajame kungole nyine. So sanyi yajame is their main problem. Ni kam min nyini wala nyiti ko ni yajame soto no. Ibina jela komiko all these people would have been arrested.
but na dia da alman satallama ibita fo ikun penkol tiyo ñie koy faka jolong inene taw sotla and any day ya try to against ya jame wala ka kuke ya jame la wala Gambia be malali ite kuke no lala jumale bije min hanitala jumale bije fa ngam minno aseñul be bouté kiling ila muso fa be siri yalon ke ka sawara fa wala muso la nyala ase bouté kiling fo momo ela kurto ko no tinya siole suko mo tela kurto ko jumale bije am minno jumale fa bije min hanita ka nyatali ngala ka diama directly president Jammeh is about to come home ikalete la boda to yela Gambia jang tol be wuluta jan bayri tol la te fa ngala ko be minna esturo because ibe tilimbali al milla kata molu no ma personally ka foy kon tol laftena TRRC bare be nyin na fola ngabe kala matale ando sa abnormalities iko moye na min keta aya fo abula e na fo ngoy let him talk out plain min keta bare data you put words in him ika kumol fire be min fola ntol nga mo lon janne Gambia mi yalon ko kabirin après daga na TRRC ya nyinin ka lafta mo fola kabira fo ka ani ni na be TRRC tinyalale because wala mo hard fact sojaro dol na te diamuta akol man to nyafo akona te na ta diamuta na diamta outplay dunia be balo nakabe to nyala e mune fa e kay ko nite diamta drong ibe mo la TRRC ti nyala then which means then the under the TRRC kuriala be duma ibe dolu bali la wol kana na e dolu bula wale diam mune bal tolto alga to nya fo nyoy a badi wol ton ngo mo nyola prof nga ngata commercial break bayra nga fela sitale nga do ndin jolon ci fo ko nga na mun na nim murtana a bula nga ngata nin murtana drong nga na bayri kabe fo studio nyi wato be santo wala ka etendina ni mutanan drong inshallah nin ka tayta kodi ijo badi ngolu ate o nyakili ngo nyamaka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko tanke fo sinya saba mol ko nimbuka nyinke drong e kaka do ngebulu nyotol wala nan kala ten badi ngolu kabirin tan ngado mon nin jolon ji foko na fele mutanan ko tekal nal badi malabu jame jilan ko jato prof baji ngantar yang njolon kacha kono bayda be damin sante nga wati kilin drone soto e mi yalon ko pour kacha be na bam freng prof criminal be Gambia an banko dun tan ñokono criminal la ko wala bi ñi so man da fa ngo be moto kono mbina kan kana ka be fo studio to e be tambele na Westfield ka banjul ma fa ngo walling janni be futala ka be fo Johnson to nga call receive mo ka fonye ko mo le nyapita kan mo saba e nyapita kan kunun ala bago kono 15,000 le bije ala kalpe kono 700 bije mobile bije ay mi yalon ko ay do fa le kilo mo fa e nyapita kan sa fo ma fo la molbe lori nyaba kay mama koy anda dem musolati e nyapita kay ya jas ya boyndi ya la fol bu sabuli borta prof wala na ngani posono sama na prunga kacha do amantara na ajendal kono bar prof se nyini kanyin na ifana e fota soto nyin ko kono prof Michael thank you very much Jilanko yalang jibaklo pa ya ko janne ku yeminge korda ko ne ka ku jama ke ne arta caga ya ka ke korda ko no wodo korda tiyo ku ba do wodo ku ba to ay fello njede wala na yede ni maybe aka sinan go ni arta criminal be korda ko no wodo korda tiyo ay fello njede na ay fello nje kulak na yede bi ngala moyle Sadio Baro famu ba foka ko molle kata satol to tarinke ye musudo mosufula mume ye fenne dila ke bere worowla woro o worowla o berol le dila kay ko ta ya fay ñun la kare do bije biraya muta ay berol ñim muta drong pour kata ka fay nata unconsciously fa ka kankan o bon understand bi ala audio be jan ngala moy Sadio Baro be min foka at the same time do bije le kay ko ta ya fay jana tata pour ka fay drong aboytawol ñama unconscious ta ama pankalamta wo kono le nyinke ndingol nata mimbabulu ya tabulu ya inatata so obviously ni nyinku oble caring president ko kudol kalamda vola aka ko be kalamda ay wala president ko ko be kalamda na president man ku stop man ku bondino molka wobe ko liarin na Jilanko so nte pa ngam molon ne mi alon ko brimbe basse tundoto ngam molon ne mi alon ko abari muso ya tilkunte ba ita ko sutole tilkunte ba aka bonan schooloto ya londi silo kay ko mimbe buladina nya kalang dawda wo molle be kering ama moje mimba makola na di lay tata ila hajola so obviously the crime rate is very high when the Gambia was with only Gambia Police Force, Gambia Armed Forces, Gambia Intelligence and Gambia Immigration Fire Service, only Gambian security personnel in the Gambia was peaceful.
But now we have an additional of ECOWAS from Senegal, Nigeria, and Ghana. Yes, still we could not enjoy the peace that we want. No, but the security. The security is a Yeah, itonya na security deprived from their duty. But now looking at it, Senegal, the crime rate is high in Senegal. Ima control no. Ima control no. If it no one day ka control. Just look at BBB ngaje because in most of the times news soul certain news soul wal ka dunna na mobile kono nke click nke read. Nimmantra na dokurla like mobile ninga connection on some pages some information ka dunna. So I saw nimmanyina about 16 people who have been kidnapped by the armed men in Nigeria. And why the Nigerian armed forces or the Nigerian security personnel are enjoying peace in our country, but their brothers are suffering, brothers and sisters rather, their parents. Gana mekuntu, prof mekuntu de. Yalo nyimbe nyaming. Do dun takamokono, do dun takamokono. Jiri ngobe nyimbulu, nyindo jito bulu. Akafunye so jiola. Ime joku na sene ay ko be do fula pour wa joku. Yala be fan nenel. Atena pala. I don't mean doubt. Morol nata Gambia Africa Gambia dua. Adun Jandi told me now we were enjoying a very conducive environment of peace during Jammeh's time. Prof mekuntu mordole fata birka manyi watol kon. Anala talibol le nata. Yalo nyi moro la ko fango nyi lafta nyi folano audio kono ko ani bare mbatu ngaf mba fala bi radio programme ko itolle ya samana afata iko president Jammeh kana itata moro sikana yalo na la globa kal mahruse kuma do fonu ka foko mo e janjanta moro yala dula beto isturu e moro sikana ya sindi birka ma afata nde I get it down gele nyi mi moro la freke min kono anala talibol tata abebe saferen bulle ya samana jela fada ni waral ko no Gambia dal so be kalam de andu momo mu taliboti mu moroti ni koy na e ya Jammeh ko do ku pra kana nan de bita fal de idingol bita kala bayol leti because ni dingol fada ni man sakunda dum inyi nata mollale because e dol nin dol soron jang kabiri findina na inyi nata walla hani popitero fango abuka dum walla bunko tulu bidon fango ko dum walla bunko no fo lo ta jay audiol bondi complaint yentel ni kari soron kabiri findana ko no tunin ja yamoy so min bi yewle ni momo mu taliboti ci aklo to kabiri Gambia jam fojine bi sawo prof criminal la Kenya Gambia mbe kachaka wala prof ngeso e kachaji la domo dinga may ko busibulu nga feji bakulo kan wato nyi nata kamma jilan ko ngabi mbeda min laban na wala nyinde ko bari nyindu albe kita adum yes still pavelendi anyala nga information on min soto ko itata for one of the sate in Casamas o mare ko ndada hanila because ni nata jibe tonya be nyine bulu so ndega na nga nyin tonya jampa nga bula tol noma pour ka yaaya Jammeh balikana akay ko ay kanu do it na yalo APRC dingol mol kanyine fale yaaya Jammeh na lunte wala de mal fale wolonne yaaya Jammeh na lunte wala andu APRC patio de ntolu ni president Jammeh la na ma nyoso to fenna yamoy ma nyoso to fenna APRC patio mimbe Gambia ntol senna ralio nga wala nga schedule nga la December kono what a fenti is the APRC is different from President Jammeh himself nyulu be dewrin nen ntol mbulate normale ibe Casamance le right now ibe boring ka andu yemi fo is true yamoy biko yalo ne ko akanale jatode na wati to la de bar lo min dabe jila jang billahi din jaljali mam manki marché ko na fa ñewulo ke kana be jaljali sit la tegol bebe banda fereng samati kokoto samato min kuliat kokota afanambe mangela banko kan so this is what I'm trying to say ni morol nata duake Gambia man kayro soto still and yes still moro ngalon ne ko ni morol nata wala ngata duwa jabol la pour ko min bento wala lapta min ngawo achieve but now press keta we get from the better to the worst to nyendirolom prof to nyendirolomu cila alayhi salatu salami wala fo ako mole yakelo to nyoto nyengoto sako sinyo president Jammeh min ke jani mol ma fa jarama Gambenol kanalo ikelo nya class ni mesangol ko jibakulo ngenyi ni kanyim pointo la jibakulo nga saw nga prof ni ka dame nga saw njela ya kalamta ko trolal ben na ba kono be man tora kam baake Gambianolo jamani kana be dulam bulle de so jibakulo nte kachano la bi fo nga kabe fo programme o ban tak man ka chanyin dulala fon senyi ni kanyin dulala nga kachajela na ozono be kika nyamin nka complaino soto mollel bulumi yanko kata de mola bakono
ando hanin na domoro nyalto bolol kono afinditale yajele edun kebal commercial kandi nol bulo ko ki ko jarol ka foy kana ma fengo ma yajele ando wol do dara foy bota jang jiba kulo nyin dodol be murukan nan janne jiba kulo mayko abaraka bake a chilanko yemum fo na ba abeda minten ya atinya tele Gambia also no nyin tinya tele completely because if you can remember there was a time Chinese will benun kan bañi invite but ni mi rafana gunjur fana there was a time benun ka chemical dole ke jiokono fo ñel ka fa and then bi nga information on sodok ko ñel between nita sifo ni demanding tema o fenko mum bije ba mum bije ila ñel ka finti ba ko ne ka fa wo ñam ñelbe kinto ñebe banta like that ñebe faring anto munatina wo ñe fata so ministre mu yana ko wolbe marle bala ko ni ñu fen ko ñi ba demo la ko ali ibe mu effort le kan pour ko stop ibe mu effort le kan ka je ko munatina ñi ñel fata are they doing that no moto Gambia ñi ndolbe la responsibility la ñinti because ñe mbele kam muna fangala ama soto APRC ama soto UDP ama soto whatever p mbele ka domo but bi natara ñing ko abe continuer la in next 3 4 5 years ya mirambe kala nyaadi le woto ñebe kala dinkele ti jang ko mo tura fanka sto be ko la bakel mo kana yat ñekuo mo kana ya alala balti nya rek ngamoje ya karawaso dol fangol la latom be je be bunda mutalan no kana wori ni o kete rek mbe mun kala mbe mbatra la ningrere na nga bañi fanka ina ko staron fana nga basto jam no bar ko staron ne basa mbote be bunjamale bola ko problem tije problem o bi jele de nga fu kana nyi masa ko ndala ko ke ifango damma ko ngona fa yi nyina ta dol la kana o ke kana o ke ni basa mbaje dol la ko boylal adu nyi masa ko ndabi ta ka wala nyama ifango damma ko ngo nafa bare banko di wala mantoro anila mantoro bali ay tol mo cek jiba kulo hani say nga dunyin ko kono because ni mu serious issue let mi yanko nyanta ka ka nga finti digam benol kan nga yakalam ta nyine be kering because right now be diamond thing picture sol ñing inshallah mba shiala le social media molbe baajila mbe video ñi financial ka tandi mol la ko ntol ka befo nin nata ja wati ntol be ko amanke comme diamo la ka diamo la nga diam hani mbe nga hajo le soto mbe ni na do ko lo but ni ajen kan na time ta kan ka sacrifice kana ka diam to ensure da ka fo gambe no le ñine be keri amanke diamu don de hani ka tonya ni bataro bondi ninko bataro ma fo ndrolo wolon faniati because bi hani tata media to ñin radio station to jama bi je bi kanyum ko report because ni tata jibe na baka sara tele fine bi mandara ko fo and then man jia ties je kata woto hanni jia ties fanga la fa nse bulo mu tangi samba foje ngata dila ko nyine be tamakan ititaje ititaje damala kungo nafa yalon kamin fale ali lamoy idamma kungo nafa wala kumate fo gambiano be balukan ne fo man tara baluka is none of their business nyine kante campagne masakunda kon ya understand it's just like prof bota pointo min fo kan jang pabila wato president jamela wato ikamolu bayi because ya lonne ko when president jamme sees you o aeje na eje dron kairo le kane andu ni o kairo na dete a metal favor wala ne ka fo ko pabi ka mala fkeje jang andu wo fango jamalu ma understand wo be keno la nyaadle how can a head of state amallo president jamme wo nyonke gambia ale ate lola to nya fo mi kabra ko ba ko se ni manke president on se date ay sukote abakalam yamay bolo ba ka ska nyame se ka fo ko ni mbabo de la bu ko sisio e nyaabita aga harala jara ni be na sisi diko kuto moro ndi amola gasia je ba ka suko yesa aye seho yangale moy go billahi wallahi tallahi in one of the two mbe sirim bir kamala e ko mak Johnson to yaaya jame binakan lota nga yaaya jame jibe ha bri yaaya jame kopta na nga jibe mobe lori mbala mi alan ko hi het yaaya jame na wo wato naka kuma po yaaya jame ma abe lori mbe motol jibe kan nin dol be lora bara ko nyako tonya man sake o fa mko president jammela kelo be yalo mune edimi amma sayata nyami gambe yalo man sake adamo barobe man sake yala bara man saya gambe de malo fale wolon nkamandi ka ko le fale anin londi lu karingo alal tulo yelen na bake milbe la moy kan outside man saya abi jele
ani mansake min mansayata o fana be jele president jamme mansayata le ala fangole ya mansayandi de because hana la molu fango naye ki kata de tuje e kalo ne ko tonya mansami e nyulu wilindi mansakelo mi yalo nga mansayata wole nyimti akarambulal dimi ala mansaya gambia wole dimi jelanko yalo nunto before ya jame bitam bu ko finti politique wala bara la last to ntolle ya jame bennum passé masimma bembulu ntolle kam wol transport nam from the border to passé kata bendo ya understand prof mbadu kana je kuntu because yakaram bulale min fo wala nyinti ko e kaka mol bonni nan Casamance lo so nyim boda ko je ko endi no je border is ni ko momo e border sabi border to they all know it. The last compound to the border is the military, the border post. Custom ning NIA new orders will be paral. So obviously, what's happening is the last village period dun Casamas. You understand? Sabi be Gambia la kono. Sabi there is no compound in Sabi mimbe Casamas. Wala nangenyi ninka because tiya karambulal kala fole ko. Akamol bonni nantene. So ni ko boda to e ba fole mama en kamin fo. Imagine. Yalo nyi molu itolu nimmoli e mira itolu hakilo molu hakilo be janne ku fondato jang. Bare itolu ta be terole ko ma jang. Tongo bala kak abolto. Andu nyi ko nyanta ak layalal de wala na ka be fo. Nga be fa sene aset. Exactly. Comme ya ko nyame abe lari wol nyama sabi be borderline le. Bara man tra Casamas kono. Abe borderline wala the last village period dung Casamas. But what border the last compound korda mi lota mi alon ko complete tale mimbe border last wala na custom posting wala beje last ya understand ngay mol bonni nan je inata ya jeme benno to nyin keda pa abanta moro ndanga ya jeme respect pour wawtumo a boring collage during the impasse mol nata nyin tiya karambulal botanang anywhere they came from ye bomol kina Gambia jang wobe bomol explode tale bam it might explode. So this is why I respect Jammeh more than any other person. No, alamanse ni aje mi ya dispute kafirole. Wala nyul dimi amanse amin kafirole. Mo mi yalan ko amalla alamanse tala wala alamanse wala salamanse dispute. But anybody ni aje drong ibalo na ko Jammeh nko wollu won tanga nyinje kendi ngo ko ya Jammeh tonya mansal mtenga ya Jammeh je daminto mbalo tiyo fongole mamman. Ha wo babalale. Atelam banko masake do babalal prof. Pa nga may ko di la nga je fana dabe nga nyaka. Ni aje mafala mansa neutral da. So se aje meje ay dino fasa. Ay nasara la bunda fanam fasa. Ni ko nasara la bunda manka ko Christianité wala kudo. Ko fanam be murla nata. Ay di ngol sponsor mu yalon ko be angale karamola. Ay di ngol sponsor mu yalon ko be arab school karamola. Ay jam dolla ja wotumo karandal bije ibukatano Saudi wala tano judla do karamola. Ika karanjana ni abande grade 12 freke sija e fansoro ni aje tata karandole salon ko wala moria karamo so dolla jan karam to dindingol fana ni grade 12 bam pour kata college famo ni la ni poso may titano barka brin college nata ay mol sambadlam yalla ko Gambia fo ne ma expect on tol ne ban lo moy la nga fo university anon te karambulal do ne karanta je baket abota wala anata na Arabic University fana ko hayna naman kala tade sainte o be parela ni kada foji siloga jandi be futala jana atale be o tabla emo tabla ni je siloga ani do be banjule ni abota wala cristiano la dino ni la wato sita la wato dile la fa feng because kila la jamano akoni cristiano li ni kuya soto ni kuya soto a jawol nasaral wotumo akatala e mabe katu ni tolle sita ni dia fana tolle sita tolle denda bar bibi ke briñul nada e cristiano folo le possible kabri ol possible pareda wala yalne say e dino ni fenko kaga inata na koto ke nata do siol to e siol fana chemical ye bitina o fani balela nganna ya fasa fani ba ye bitina wol kabri o fana chemical nata na banko man kayro so i bodona na nje inata na mundo inata na banko la tanko wala fana e chemical o fay inarana emphasis tinya e bodona nje no de immigration tinya e dundona nje bodo e data PIU tinya e bodona nje data police tinya e data NIA tinya sai banko be kayro soto la mun tole be pare ni nyinke pa yalo kam ref
o ma fa on pare ta je kammale ha e kawle ke e dun ta dawda ne ti nyaro ke je kay o ma fa pare ta je kammale je kay je jum kammira ma jilan ko nyanta ko kukere na understand ijama bije wato mun ne ka nos kenun aden jawrala wato la wato mun ne ka Jamil Cham kumandinan ka fondi futuwol janjang kam Gambia la kodo ta ka dundi batteria kono ka brim babilin nata ay wole kunto tap so wokan fala be kono so wala na ni kabri ni da jibe Jammeh la CEO within 6 months ya coup d'etat how many coup d'etat ay wole ke ya wole atem munana Adama Barrow tay man coup d'etat ke ite coup d'etat ke do you know why because i kamu sodo no PPP la jamono la right now bole sodo ga wala ne ma mira pour ka ma Adama Barrow coup d'etat kibakulo almamira fondinkel nyanta wura la nganyim pare ngol ye wura kiloto dunga kurpe nyo fay physically almamira no nyimpa bi ni ma to ku yalo no bare nga kurpe nyo traba Allahumma salli yo mutay kamarek aha pan sa ngaje ko dabe nganya kay lafta pointo le fala ngadi le ka ngoji je janne mbay ko fay la prof ka lafta pointo fala ni aje ngawud lal be ma inata nanje dunta na tankola bundala na jata cendiala bundala to wolen ko be ni amo sufo be fenkale ne jata cendia soto inata na ko ndol momo e place di ndol momo la yalla nyanta do bordu la kala mundo wala mundo nga pharmacie wala yela nga brancho le yela hana trambe molle di la mi yalon ko nyanta lan sino soto la text la e kunto mi yalon ko dolbe do morol kala borol di la sai ni data loptano de fensoro ibita fontol la do mol brancho to ya sananji ya sambal nga moje birkama iko ya bulale atata fo bunda da ta be fenke ka bi fenke ka ya murundi na sumiyata mo jamal fata nyala je wulungo loptano do wulungo nata no so ko no suno mu yenta mata ala da mala na ko to kiya mata je la bulole ka kabri ya muta o so mandanye nyanta boro ka jola fa ni kudol o ma soto no loptano de tata borin tan nata fengol sanda nga sambada baro bulo wode ma o bulo ma for 2 days fa bulo ka chapi ba bulo fengo ka bola han bulo e mama pa mbe kuma kilim fola rek badin Gambian kolu mbe kuma kilim fola ali amoy nimmi e badi mo samba emergency la be loftano do doctorol mama imu Gambianol lelti go and call them niman sonkana go back for the third time nani njango ni kata ifo mbondi maeta tabulo be janjang mo be say mo le fonyo because ibe go ikatawle ikatra mol kumandike be siring ndefa ngo nga witness le keta o nyama ndefa wala so stress o fo inata bondi je ko ba sambala ba 2 days mo mum bije ka joda mala fa kay man fen keno ikatawle bulo mun kadi mo fele wo funtani yo bulo je fo ita fo be jakal la ikatra mobile le finga kan ndefa ngo nyama kadi ni wala ngol taraje profet di niwol mun train fa ngado fa taraje wala ya jioni fen ko wodo wa katal because of ay lon kabra bota wala wojita hani fengi mama teto nombol alla teto nombol ali dada ibola na ya transfer banyu na hayna banyu no kay alhamdulillah ya nada ya faral bot Gambian kata nyame nga hachulo tu nyodo banko ti yadal amanga kontol be diam la jan nata diam jam pour mo la interest wala mo la poso mantaram pom fansum poso be banko le bina na diata mumele na kuyata wo kuya wo be ndol ka diam wala so nati yada ndol la soma ficho dingola me fie bo ani mari mamaringola ni mbarindi wala kon nga banko dada ngala ñi opposition la interest gibe la dabo ñol be parti wala jana imam banko after wodol be borim wala jana be fengol at the end of the day ni wulte ko je ato manke lo ya dabo ti ya kule Abubakar Dabo mutu wala ya kungoli Ousseynou Dabo sa to manke lo ya Ousseynou ato mi Abubakar Dabo wala sa firi nyay seni ande no mo ay passeport fula le sodoko kilingo Ousseynou Dabo kilingo Abubakar Dabo sa o passeport ate kana ko Kenya di le no sabe da min denga ngambado nin timini na ta fo moye to fula wolonde fo fulo le mala tebe min dol Ousseynou Dabo passeport domu Ousseynou Dabo ti passeport domu Abubakar Dabo ti apango ya foko wo passeport a nyanta kata nun dolal to so kolbe dilela wala yatna natna o passeport flanjango nyinta ani wota expire le banga kabri ya kongoli ya Kenya expire ngondol ngalo ne ikoto nganya okay abaraka ba ke pa elo pointo kumata ngaje kumo dawbe da kodi kuma nimbe ndata be rambo tentula mbaja ela mbani mbara dala muso manyo
mba fola fana be duwa fay kan jere bar ma ñoo fana a try ko liore yalno APRC en dollo ñaawa kuba mbe mo be ni marala ni momo biye ko bi la ma ñoo la boña lu ngoti mbe mo be ni mara momo futata je mba duwala e ani muso e labanyi ma soto ani kambe ngo dingo mu yalon ko mumbe banko suturala dingo mu yalon ko mumbe banko la dino fa sala ni muslimol mu me bala fa soto moy mbe APRC mo be ni mara kata party leader mbe na excellency alhaji yaya ejeje jamme ne aje bi molbe sila jang gambia fo be sila je be diamula telem ne bo motoje a borita tamita nin tariala a telem ye connection o ja tariata a telem kon nimma tentu bilambe dunna ka setan la silora mba tentu la mba jayla inimba abaraka bake pa ngelo pointo moy prof lafte ye kacanye point ndinela ngamene tikilindi la kacanye pointo la wala na health condition ot ya kalam tan loptan bate ko oxygen banta jele fereng molube fakang because of oxygen tije prof andu itala do ko mo doctorialti inyo doctor ote nyim banko ka moli amna ko maybe kabe fodro na hani bare yemin no ngalon ne because jamme jilan ko jatola docteur mo itelti bi nin ko ngoy tadro mo toy nanan fiu fota rabundaro tim ko prof nyine biji so prof ngalon ne you must have experience about this issue wolom na health condition o mimbe kering Gambia oxygen wote kerin na banko kan lungo min na kibaro kan am fonde nga confirm bare malong fana tele bare aman soto nunde molbe fa kan oxygen ma soto prof Michael jilanko thank you very much kuma kan min fo ila point oto oxygen is a method mi alon ko e ka use le ni atra marinal ni joni koliatam imma amari asmale soto bang amari as dangole soto bang wala abe intensive care unit mol mi alon ko sani ila condition is worse so sani ite be makoy la daminto wala with this intensive care unit so intensive care units you need to get all this material so that is amari take care of but it is not a surprise to me. Why? Because if the number one priority of maintaining or calming the situation of a patient is not available, wala nyitiko ila number one priority pour que patient la situation na calm ima o soto paracetamol. Obviously ni paracetamol so jilanko I'm telling you this. Go to certain health centers. Ye panke ko mo min sasata wala ye sasato sambaje. If not right borol sapele loptan kilingo ye paracetamol soto je go to another health center. Prof me kuntu ndefe wala da kura ngon kan da ku bordol la last time abotana America le e ka fa imaje jama doctorol kala tay ka fenkol wunsol wasalaten and it's very good for him out ngani ni nyim banko kan fonde fa Kenya bi dambo mentodex fa ma soto han fo bi mam mentodex soto prof probably mentodex will buka ke fengol timi alon ko loptano le ka use mentodex is private clinic and pharmacy wolle ka use but ita ka bo woro min po wala hydrogen ni abo madimo kan aka kankan so hydrogen ngo banda sol buka soto loptano to paracetamol buka soto yalla womu e mejo isolate but paracetamol mi yalla ko dindingo balo kandita wala mo nata severe headache wala other conditions ibe paracetamol le dila isa paracetamol bibi ni nata isa paracetamol tano drong yadi molla because of certain pains yadi molla drong I see for a time yena ye checking other issues check ndela dokulal mimbije I'm telling you it will fanga ka pay kayto itanina le ko nyeko nyinji be bang ko yeah it's because of the negligence of the state is negligent and busy on their pockets. You go to the ports authority dama 90 what millions 92 millions. I announced earlier that 9 million was missing. Now it goes gradually to an extent of 92 million is missing at the ports authority. If that 92 million is being used for the health facilities, obviously our health situation would have been improved. Now, ni health facility might improve no by now. Do you think in December when there are demonstrations, and now in the Gambia, for you to get into Senegal is very risky. Senegal is they don't care about you. They don't care. No. So obviously, with this situation, Senegal, how are you going to go? And Gambia, we should be able to manage the minor issues affecting people.
But billah wala just try more means try no ta 1 2 3 health centers ya jibe poibe paracetamol sotla bimbe lungo min kono paracetamol are not available in town, so obviously ni paracetamol man soto which drug do you expect ibe min sotla nte hani science ni lapta na staff so you call them ye nyini ka bi how many state documents you receive hey mbata janne sanyang wato min ambe birkama wala na TRRC coming for ko yaya jamele la treatment is fake and the like hey mbebir kama wato mina kewo nata ya nati ya landi stretcher bala inata na nati kewo ni ya nati mbala kandula pix la dami to kewo ni banta wolto. So obviously momo nila wato man see there is no possibility prepare but nila wato sita obviously by and possibility. So ni lafta I am giving this warning to the TRRC ye to the health center ya jibe momo min fata the cause of the death of that person ya jibe at minul yalon ko wolle be president jamela treatment ola natra asiata mansambi manta minanila. But what about our health situations here? Go to Banjul, how many patients die in a day? Because of negligence. Let us not be dubious in other way around. Let us not be like lunatics that will come and then give us blunders all over. You understand? Loptano nyanta improve lale, but Loptano is not being improved. Everybody is busy building your own house. Adamabaro is building mansion in Mankabankunda. You understand? And those are the priorities me alonko the state needs. Hey, a state, even President Onama health sodo. There is nothing that can function. But it buka jara jang prof. Ibuka jara jang. Ikabe bungolo kami baitu la konya de mango kunda. That's the actual thing. You understand? So I am appealing. This one I am not when it comes to politics or whatever. I am appealing to the state. Let the state take up their responsibilities to give us accurate medical materials. You understand? Obviously, people are dying all over, and they are not accounting people for those dead. They are not accounting people. You go to a health center, with a kid of 2 years, Septrin Safe 950 milligram. I have seen all those 960 milligram. Well, and Kebaka doso minta kese flapula. You understand? All those are happening. A kid of less than 7 years, he can paracetamol sape 1 gram. Prof, nang mamuri chosano ka molbe banna falla de wala nante kale ko jararo ndela jararo. Jamme jilan ko jato na jararo nga ko masle. Ning mo fin jararo nga ko mas. Because mi bije wala nyinti ko. Boro fa ngonti jang. I'm telling you, boy, my friend. Ben dango don ne be jang. Dandi bu da je ka fa ne la chuti adila. E be nyo fala. Yalang kukiling. This is why I respect Jammeh. Jammeh, I respect him. The major health center ni wol lakta ni wol mela duty keno. Obviously all other health centers stay function nola. You understand? Akamol baile atom is obviously of a reason. Mi adna e bay. Hey, money man place of a bondi je do keje. Gambiano daji ko wala nyinti ko nimman sa ila jamano ko no fangombe wala. Na buka mo bay no ba fala ya jamano jara roteng. Imaje bi wala be foka. Na molu bay ko ki day da he bay road ra katara wala. Di balo gambiano fango mun ma ila ftamu de fango I don't know. Bare wala nankale ko jang. Yente je ya jamme. President Jammeh. Dalilo la nakamuru ba muta. Bare na lente jamma sala nyim banko kan sangosa karawas ole betar lambulu modol bije asamana nga karawas woti yeti alarsi e parengol mil bije le maro karawaso nga nyulu mutake karawasi ba amra ko kudol nyulu ali karawas no yalang is important jilanko but say ni mim problem moti if ni president ngopol kata dulal ni jibe minister wuli ay tadulal jibe do nga moyle last time atata health center dolto. But still, health center to akata mitnole but abukata sauver na. Taita dulal sauver. Ye situation no jibe ibalo na mimbe kere loptano to. Taita pharmacy ngol to yedum pharmacy ngol to loptano la pharmacy ngol to ya jibe medical equipment on mimbije. You are able to know. But definitely man sakunda man rado kolat. If I should tell you some of the secrets me alon ko wolle be kere nyin loptano to. Ana beke wato man tafreng bari ngol tollengo mo nyala prof ilafta ko mo jindilal ja bita mol ko mbuke kontong e ko kabe fo alkala programme mol kele albuka mol konton prof kabe fo fans club mbale konton na mo mon ni mi alon kabe fo fans club mba konton na kam mamudu kolu alhaji lanni jaaju ako albuka kontong ato aballa konton ro fanan sindlal ma kata baytula mume ngamera wolem ako nga kontong woto alin na dinkeo pula dinkeo mimbe base
APRC loyalist balem abe basele afaye ko mba konton na wala audio kiyaye ya itannala mo ko mba konton kanne kana ko kapankolu yursol mimbe kapa mbe kontana mbe tendula bake mane birka mamba tendula mba jayla bake afanan wati jama ka fanye go ngoy kanyinan la lebu kan sambala rodi ako ngapale ko alka bula allokol kono alka kontom fana because it's a good part of kabefo okay yenatu marakis am kolun te bari ñol fango be marakis award mbari ñol be marakis award sakot ma peñam kata busura and other areas kon tambita ntata peñam kunum busura mbota wolto kunun ne mbota busura ntata jele bare malla fi busura ngol yalo kon tata jele ntambita peñam bare ga peñe ñi le pour kan ko peñam mam peñe sotono prof tambi mbari kundale de kala o kede nga peñe le ñi bar peñele sije ngebe konto kabiri sate alkala fu mbola bango nga be konto kujabi kunan kol fana mbali mu metendula kujabi be dawoda yalong niaje yaay jambe abarakata kujabi kunan kol latina prof akuntu kujabi kunna kado hayna farado bojan kunda mola kujabi ayna furin ko tabasisio jiba kulo nga kuma labangol di lay fana kuma labangol for just some seconds like because wato bantale fereng yes abaraka bake jilanko mbeka be fo crew be konton na jiba kulo fans group mbe mu konton na APRC day dem de la fans group mbe konton na jilanko ngalo ne gaynde bu leka super kanja wa yaw jiba kulo bu leka tulo jiba jiba fufu mbe konton na c'est professeur Dr Yahya Ejeji Jamia be daming mbe duala alma ale Cairo kay ani fonang mbe piran kol konton na last time tata jele Mr Dabo mbe konton na bake Allah welcome in masha Allah kontan batale waye ka be fo magina la de jilan ko wolunga bulo kinne no ni prof ñol amma fanambe fenke kol konton na blog kol mbe konton na bake jalo ko kol fana be konton na bake masha Allah kontan batale mbar fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baraka bake bari ngol tello mo jala jiba kulo konton diro ke kumo kangola mi yalan ka kumata prof fana sabata nan wato tata prof be wandi watol do maka bara prof seku wadabo pirang apa ko akala tana mutampe akana ko mutampe because bisio le yatina wolon naye nyojela ka be kurpe ngo pala nyi na ku yata ngay ko sabari ala fa ka ay sabari ala mane ni ala po seku bay ko ay sabari pirang kol tonya ku wolle yatina manta ku wolle yatina manna na bara pirang namo balbi jele pirang wotombe tentulambe jayla ani sara ko ndandi nyol mume baraka bake prof ngela ko okay. fana ko mana bangol di be aroline mol be kontona mala jemena kafol mena oncle kontona mejo jiba ma fala ni mbara ambe ansu kontona ni mbama nini jiba ani mobe kontona ani lamin wasa man nano bari ani ibex ñol be kontona ani block kol foñi berefet ani foñi be kontona ani mbe bata ba fana kontona na fulani o jallo ade do moro mala problème fana ya bata kay fana ya bata ba fana kontona be maol be kontona na mama be ki fo ka be fo ba be kontona alaji sanya mbal mu me kontona ani momo ke la moy ka be ade defa ba dini konta ani wiye ko li fana be kontona defa ba dini konta be ambassadeur be salo ni ma salo ni mali chaji kor be kontona ani mobe mu be ka be fo na manina o mbe John Rambo kontona mbe Fabakar kontona John Rambo kidi balandi nak no abalandi la sa be jamata ga pakle mole moy kay koy man ngol so man de wo boy ela ke John kalale boy wos bi yele sa ay kido pakle mbe mobe kontona ani executive wala be nyame bi jelto tembe mobe kontona momo tona konto mba fala assalamu alaikum baraka bake aha ngamin pae ku fula ngawole pae musole ala walla wondo mimbe larin tablo kan nim mawsoto woto be muso sendi la baraka bake bari gol tolle ngo moñola jiba kulo kontondro ke pay kontondro ke prof fana kontondro ke e ko jameji lan ko jaton tamuron ta subo jandimbe kumo laban naka birim blok fo kallaji ngabe konton barembe ko fula ngadon su kanila ngol ngabe konton basen kolu e ko ngali be konton prof ko ngali konton jagel nim besi ngal fana konton kanilla ngal konton bujileng e per nga konton na parin kende ba nga konton afan ko nyadi what the hell you talking about nga konton ke kendo kontanta bakala ko la nada fo jalo ko to ngol fana konton tambita nak jima
nge ngamo be konto ma fola okay no problem nge be konto tambide na mbota na jalo kabiri nga jalo koton kol konton kunu alhamdulillah kontan da bake mbota na woto nada bulokol nyini pour kana bundole do bare mam bulokol so nga foñi bulok nga be konton foñi la bundato sate ka ko yarimba sate lukarimba adula en kontane tambide na nga sifo yutsol jamme jilan ko jatola yutsol nga be konton jagil ngay konton bese ngay konton tambide na ko deke kombo jamma fa wala miltade to mon tara ko ngoto muta faadi ngol fana konton ngamo be konton maaje profi fele peñe samana pour que ko peñe studio kono a baraka bake baadi ngol tolle ngo mo nyola kabe fo radio lam wato le banta fereng nga konton droke nga mobe konton pirang kolu ngali konton alla duwa jabi te jamme jilan ko jato nadi ada alla next meeting no nale ko man droke kabe fo la don minan dankula la inshallah minan dankula kasama jabi fana be pirang e konton duwa jabi moro nge konton kontante la ko to bake na onkul fana be birkama sate kono onkul do ben feño la jang kabe fo studio kono nga fana konto onkul koli kontante bake duwa jabi morolu kabe jiwa kula altenkung alkare batiyan kolu fana ngal konto afang mayam fu ma de nyimminga ko mate mayam falma awanyol be mayam falma badi wol ngal tentungal jay kontante bake ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba niaje ko somay kata kule lay man kumel long kibarobe fdi ke la nyame ani membe kering amanke kilenti oto na yuararan kol mbadi gambian kol na fahamo nyanda tambila wele mol kanana do kasi mol hakilo kan ajube ya jamme mem fo molia European Union kay ko ni lafta ko gam intel nge makoy hadama dun la nyanto dila hadama dun la nyanto bunya no bota je yemol bulay fan sata freedom of speech mol yaay fan na mirol fo ye no bata je ye journalist ol bulay la do ko ke no bata je ye politician ol bulay la politique party law ila tamandir nyale free and fair no bata je ila tamandir nya fanan na fulo banku na fulo ka kenyam nya account yo conditional le fay bara mo conditional fod atana dra ko mole ko EU ko musuni si futuno la ken ke si futuno na banko ka say mel yalon ko wol banoma budo mola wol fanal ko hal nga nyo kaf nyo nga fo EU ko ndel gambian kol manswala ina ra banko be mamandi ka match paske enin governor ngaw governor lonne mel tambite nyaato kaw match paske ka nyita ko EU ye même fo gambian mol manswala yo soma base fanam fele base banko fele bina wala bonde kan koteke iko ekata match pass leke kafako baro beste la fa sanji lulu sanji sabang mele sanji sabo ko mo foka wol mo molleti mel ya lonko fitna bondi lalom bare mba fulale ko mel be sanji sabo ko moto wollo molti mele banko kanu banko din kendolom parra kala banko bondi banko be tilimal ya men kono so wala ko be keri pour inata kan nasanto ton kol hakilo sunya say mbula ngamuruna comme audio la mawto dron wala mbadin yuarar kol mbadin gambian kol alna fahamo nyand tambila wele mo dan tankana si dron e katulum mol hakilo la afele ibe meeting sama ko e motol janjang e kibaro futandi santo ton kolma ka fo ko molle wulta banko ka e parta finno bondila ka fo barola sanji sabululo nyaate futala wota ta sanji lulo bar hakkilima na ranin kibaro futatema ete nyanda men folo mirala don wala minti ko gambia meta carte fawla le gambia meta carte fawla fo gambia ne carte fay sali carte fay ko la gambia dimune wuli afa ko hani na carte fay sanji lul la man sa nyanta wula dia ko ya nim man sa wulta te fawne yala samato dum ayita ay banko biya ko ntede ntem businessman olti man ta mandir nyano man politiko no man marlo no albaro fayne ni man sa jaw men ko nga wulindi nde murla ngata na business ola gambe ngamar baro ni nefo sanji sabo na sita ndebe jilal yo no sanji sabo sita baro pareta aparta kaum bayla mol kay ko hanide ete kaum bayno la de foryam county yo mel ko foryam county wolle parta fitno bondela gambe dum al nga nyono e newbula al nga nyono e newbula yo le be kenin do la yuarar jang ko samale be ko ni memmen nimbita be den ka koyo dum e tisarol ko mal print la
anni fana bita do moron la tulol la bare modol bidiol famata tulo do mala ban des même patron wala minti ko gamben ko fahamtale hanni atata ko yuwaral bele kafje tara je molon soko yuwara dun melialon ko fahamta politique ko no yella nyantolon wolte mabela oto nayi kuma kawse futa dawo dandi ka funyita alla ko soma femfendinde tata nin blato alon ko itata je kulila me ka ko dalilo lonje bari tata je le ke fan ka nita ko ete e malo be men kika mol na ka kumo foye kumo be ala ma kunna fenyalon ete fana e fan dum dige ka dun lafta jinin karo kala ndel fon la harmadi kunna ni molara ko e ko ndanga nyine fa lafta kamba la fo islamo man nyanto dila pour ya fa mare ko yi fo kumo loje kana bay sanni sabobe lor wala ko ma ko baro ko bi kana dia nyina kununna kana nyina bila nyina bi kana dia nyina kununna kunu mo mallidu ida ete fawna ko be dan sanji saba no sanji sabo sita nyaada lafta tambila nyaale bala bar kana politique kana mol nene kana fam forcé muru banku dewn kay nyinen karoke ndelafta sanjilu al ko nyaadi ni lafta eta ni man lafi ya foy man lafi ngam wol kumata dina ibeta be politico yusla be kuma kenyan town fola be kuma fola melte keri yo ñu ne bije o natal kanyo kacandi dron ñi kibarol al sa janjam formol kono to mado yaake gam yu wara janne askeno ba ya sambala bankol be kan banko mol ya foy ko del ngabero fay sanji sabal ando sanji sabo mbolo koma min di samba sita be wullala nganna kawni ñinin ka ngabero fay menna al badi malom alaji fofana operation 3s jotna yu wara la barak assalamu alaykum. Assalamu alaikum Idrissa. Allo mbiɗen ɗon ko jobata ko mol ko video le woli nana anin natalol video le anin natalol say Idrissa atole praso minta ale praso minta je doata ali ala fa woto fana fata ali ala fa woto fana fata say albe kala nyaadi le say ayala le praso minta woto fata ali ala fa je fata ali ala fa ko nge say albe la nyaadi le ndame modole lo manokam dole lo manoka ni tubabu yalla ni ka ya fon to mo gambe non le ngalo mana dalal manager fa jaakal de la fadi no may ka fo sot sifa so tala hotel do to mbe tembo men to te handikabe molbe dun kande mol fere do bunda sankara ta fo nyamen do mol mina kande Allahu akbar sankara ala UDP so ala Hussein so bari ya di safle de batata de e torata de Ousseynou no torata bari ala la julo jole sa mbeti tembo min to ela kele sisla kalanji adunda kono to sisla mbatna jiba ni Ousseynou ndeysaan sankara malon sisla ni Ousseynou yemi ni wala Ousseynou ka je sisla ka ndama duwa tae a sayoli pa kaya barakela kanola ndeysaan sainte abe dabe abe musol kono sisla so be ko fani sisla e natali ndeysaan bare mbatna jibe ka fo kono atewo momo soruno ni haajele ke sono kono de momo soruno rek an bimbe sankara mo trutle bito safuno mbe sankara mo trutle bimbe Manchester alkana mina alkana fa bado kredi ko nyin alkana kam fade yidi kire jarra nyimbela anim fana kan nomero ko don kam sankala moron ka tan min don sankala moron allo assalamu alaikum alaikum salam nake amina mbiyan don sisla ini mbara ha sai ngesamna live and direct sankala moron de truth ebe forum o nyinde sangala mono de truth forum o sisla yebe on nyaadi la ni e mon kontan ci bala bela be tembo min to bi sangala jamma nyama sangala fone men ko be jende sangala desan ato nyala desan al halo majje sangala
sankala sallam futata bare futata tara da konton ya fanyele il futata doro ya fanyele ko sexla dunta binin dabo be binin di ñola be duwala ñoy fana ya fanyele ñola billahi sankala do dañu fonka kumbola a jabitale duwa jabitale sexla duwa jabitale pardon is very down to earth sankala ndeysaan allahu akbar yeah bar jankay sankala to be honest honest funny me pa be Yeah, inshallah 2021 sankalam 2021 we the government as well inshallah Allah bo kala ñele bare sisla ifana ya do ko because mantra Manchester right now bare bi dunta holo ko molu wuruta musol fana ko foy ni inatal bay fos kel fana ko ni foy ni detal ifana ya disafle ye julole dum yalla moy julomi wala ka jo no fon dem mondi mol kam fengata sankala ya ye fanna ji e manke mondi ye fanna ji andum fana ya disafle ha bilahi ali parum fon dawo fon bilahi sankala fon mo expect it's good sisla baraka defon le sodo sankala mon de tour forum moto wayen kontan bakele mo bebe duale okay thank you okay baraka sisla thank you very much na julo tabul okay sisla julo tabul abi jalibul baraka thank you very much okay voilà okay sisla baraka bani wala mu sisla ti na jeta ba sai inimbara jumalam jumala jobate jobate lemba jobate sisla en kondande bakele jobate baraka bake ila do ko fito kan wallahi so albeje nyaade say molbe naka hanbi sasaram kafu sifa bi jaabe dun kan nyaamen ko aja kalo wasa ndesan kondano lam yalla ne mol commande ye danko la do mammal ko tanki ha non yalo ye moje ay mol commande abe wurla abe kuma kalanta fula be mol nenna kala nyirin karo ke mol le me dan ko ala bare mol ye dan ko UDP la mol ye dan ko Ousseynou la ala adu mo kilin tijang moto jotameye kilin tijang mole le fenke moli ye fambondi moli ye moto ila moto ta ka fuelo ke kono ka fo mole ko dal sulata e do kula alien kumandi la bimbe siga sa ban samra siga sa kontano kana tankara marom famata siga sa ba sadi jel bar bimba so bala ke man le kana so continue yala ni be on nyato e kada juntam jatiyoti suka pare inataje e dunia na te danku kontanta wallahi Gambia no le dan ko Ousseynou la adu han ka babi naren okay yalam mun jahale na sate oto mor le bije mialon ko mor kundato mor bal le bije mialon ko mor kundato talbe jamal bije kunu wolle fambo e malafi fanga fo Ousseynou ye fambo kar kono karam kunya lulu talbe kundale ka bije sedi kunda atanda boye lonne ya kono kara kunya lulu ka duwaye andum wolu fon e be mi wol fana ka min duwa be ay ta ko kayra ay ban kayra fo dabo nyimay nana yo say duwa be karo be la duwa be fon duwa be karo be la iber kono karna bilanto milan ko dol fon bi wol man dabo je fam yajel yo nyimbe ngoto bi molbe sorry about that mo jama be tarje mi alon ko wolu kadda bo pour kaje face to face bi le woti bara dabo la ko jarte everything dabo be dunna to be na holo kono akamunda Gambia dul nene man Ousseynou je nyala na security men fon penke wali solna de konye ko isula tan na bankaay hali ko embe tembo men to na security soto jang adu na security men fanan beta keta Gambia tiwlati mbele yalon ko e security la sino soto pour ka security banko dunia dawre li security ya keno adu i karantale ya no na mol soto mbele yalon ko ben ko wol mo international SA fon ko leti
security la wal plein ko do fana be yaay kan ko mol lo bel fana be hotel karo be la hotel alhamdulillah na hotel bu mewle ma hosa na hotel le ta hotel na mo sai ni men data pour la hotel ki ka fay ne apatale fonke mane ko ko pour ne ata modol bi jemela ko ya buk samale ani be let la kila buk da prisi pour bolye gambia no la gareta dole ne ye bun kiri wujo 100 pound plus ko mo gambia da suli woro wala ni fente be abal wuro la banjal fa mo be wota tili saba tili nani ako a gareta e do ko bulay ko foena ye kusenu jawe ko sankara maro wo ko do dibe ko dalon sewol ala tento bara alfana kata bakele alfana kata bake bare mbe bulalale ni tata do restaurant na wado wade sun contact mbijam be sirali jam balla moyla natalo fana ani video mo talata domandi ngi kumandila inin amar skadas jana sidiamu amadou ha ya be kumandila ha inin ibrahima diba fana sidiamu safo ngi ka jeli nyaadi nata na dunde libo sinol la bi ya fuda airport na limbo sinol luwasi ngaw jele limbo sinol nole luwasi every hour 400 pounds yeah so nole luwasi kanati for hotel for holoto tataji na kataje nata bunabata je ko nata hotel oto luwolu usenu ala hotel katal fanne fo manager ka fo na chairman o Musa Jama kay ha ila gam mo kana nyame asila wata la kay kana wata na tay jam mo bi jam ko ko ni kala mo sifa juma la bi jam dugare ata fon jaato e ko akali ni kam mo sifa yindi ha kunun nata da jama to e sula la jama to ya announce ko special question le bota Gambia men nata ye duwata useniyeje kabe duwata almam mo ka sindala asita abulo la nyaka abulo la sanyo ka usenu sanyo liba ani usenu kachata usenu Gambia almamo fanan nata o fanaye duwake akaye dia mota usenu nde sana akaye ko hani tembo men to ale duwa men ke duwate boyla malla fi fellalo kam min ke barimbe jamano ko na jamano ado ke doron yalo nin do lobe si politique kachaki no aya fannaji akumo betata hakilo warta ay luwalo so ni ba to kola keta dole Allah kubar bari ndoma fana niya sotono je Musa Jambe ni asoto je do ya passé na lang fongo fana iko nimo signi every hour 400 pounds yeah Allah kubar okay 400 pounds na jowol ngo mbe murre kan na usenu jale den del sankaram mano mo man ko didi den la usenu mam tel bere fambo wallahi ano yudi bi mo yudi dol ba fala message yo dol ba fala mbe mo me ko do steak jang ani mo me boy fanto mo do lela motor kinane ko fo ko sendi buyan ko hani ndele motor men soto usenu jamem ba tamandle sa do kono bijan ya no sida nani kan kay sida julaki abe nyaadi ko ni na 75% yalla moto kono ko dum mam moto o yalam programme ro jambudu abe 150 dilanna ngolo le okay jobate mbe mu re kan nan te jam fala bagé ni sunu daf fala mbella ilo to mantra tan jalo mballa mo molle be mbatu naji dum kono to naji be fonsi hani a fon soto no ni si hani tuma kilim ko eno no dabo ni obe ka jara special ate diam no la forumoto mbugate alaw atena forumoto comme ate Ibrahima Dibane nyindonu wol silano le na base keke ndo fana mbijam me yalo ko abe do ko kende bala base afana mu UDP la council le wala jumaati ka fae seni kanute fana nata seni kanute UDP base santo sula telemo ela council okay yeah hold on ina do mande